good afternoon, good evening. Mwiroreri wa Ebenezer YouTube channel na Kihumo TV. Thank you so much for waiting for us again. Thank you for always being there for us. Thank you for subscribing to our channels, for liking our videos, for commenting. Thank you for entrusting us kukurehera information. And we promise that we'll always give you stories that will inspire you, give you hope, educate you. And today, our cameras have rolled all the way to this beautiful lady over here who has an interesting story to share with us. A story that will change your life, a story that will change your mentality about so many things. And wacha tujue anaitwa nani, yeye ni nani na ako na nini ya kutuambia. Okay. So, mimi naitwa Evangelist Nancy Kolomani. Nimeokoka. Yesu ni Bwana wa maisha yangu. I am a mother. I'm a mother of 6 children. I am Sita. Yes. I know. I'm a mother of 6 children. I'm married to one male husband. And what else? What else have I not said? That is necessary. But I think that is what is necessary. Above all, mimi ni servant wa God. And I'm also an HIV activist. HIV activist. And by telling us that you are an HIV activist, does it mean that you are infected or affected? I think I'm both. I'm both infected and affected. It's okay, tutajua huko ndani. So Eva, you can tell us. Okay, allow me to call you Eva. It's okay. Hey, I'm used to calling her Eva. Ametuambia yeye ni evangelist. So tell us maybe umezaliwa wapi? You grew up with your siblings ama with your parents? Tell us about your upbringing. Okay, so mimi nimezaliwa Kakamega. So mimi ni Mluya. But my upbringing imekuwa huku Nairobi. So nilizaliwa tu Kakamega. Yani ni represent, nihakikishe kuwa mimi ni Mluya. But after kuzaliwa nikarudi Nai and my parents wakanilelea hapa. So upbringing yangu imekuwa nzuri because my parents wamekuwa, okay, my parents are Christians pia na wamekuwa sana wakitutembeza kwa hiyo walk ya Christ. But sasa unajua ukiwa mtoto unafanyaga tu kenye unaambiwa. Ukiambiwa enda church, unaenda juu usipoenda utachapwa. So ile connection ya God, like ile deep connection ya God hakuna, kwa sababu wewe unafanya tu hivyo juu your mama ama your dad amesema ufanye, but not because of the conviction in the heart. But I thank God because ilikuwa preparation for what I do now. So that was it. Shule pia nikasomea huku Nairobi. Actually mimi ni product wa Embakasi Primary. So nilisomea Embakasi Primary from pre-unit to class 8. Then from Embakasi Primary nikaenda Western tena Kakamega, nikasoma high school kwa shule ilikuwa inaitwa Shikoti Girls. Sasa I think inaitwa St. Goreti if I'm not wrong. So huko ndo nilifanya high school from form 1 to form 4. Nikamaliza na nikajaribu, at least I got a C plane. Yeah, mimi si mjinga. I tried and I thank God. So from high school, hapo ndio masaibu ama my lessons in life began. Nikiwa form 2 I had a boyfriend. Unajua bedhe ukiwa high school na uko form 2 na hauna boyfriend hizo times, kuna shida, unakaa mshamba mwingine. So mimi nilikuwa yule mwenye nilikuwa na friends wa Nairobi. Na unajua sisi ni watu wa Nairobi na watu wa Nairobi ndo tunafaa kwa tunajua. Unaona? Nyinyi ni ushago mtatuambia. Sasa wa Nairobi ndo tunajua. So all my friends from Nairobi had someone. And me, I'm in Nairobi, I have no one. But sasa that time, hiyo pressure ikakuwa too much and kamtu kakakam. Na mimi sasa juu sitaki pressure hiyo group yenye niko nayo, I'm like, why can't I have this one as a friend? Hata mimi wakisema boyfriend, pia mimi niko na mtu hapo naweza sema hata mimi niko na boyfriend. But yeah, pia pressure, by the way ni mbaya. So
I thank God for that guy because mimi story na sex ako iniuliza nikiwa shule. And okay, so watu wakiongea stories za sex, me I was like I don't know what to say kwa sababu jamaa hajainiuliza, but I thank God he didn't, at least nikiwa high school. But fisi ni fisi. So venye nilimaliza high school, form 4, akaniambia unaona venye nimekuwa patient, unaona nani mwingine, nani wewe tu nimekuwa nikingoja, si twende tukiendaga. And you see, I'm just a naive girl ndo nimetoka high school, so and I don't want to lose this guy, so we went and boom, I got pregnant. Hiyo first time. So when I got pregnant ndo nikakuja saa kufind out this guy was actually married. In fact the wife was even pregnant and stuff. So you see, now I had to raise my child, now my pregnancy on my own. But mi nikienda kwambia my mom the guy was like, terminate that thing, usipo abort hiyo kitu, mimi just know I'm not responsible. Na mimi juu nilikuwa na trust mamangu sana na decisions zake, nikaenda nikaambia my mom niko na ball. I don't want to tell you how she reacted because you can imagine. But hapo kwa abortion akasema ala, hapana, kwani umeua nani? Umeua nani? Unataka kuua mtu mwenye Mungu ndo amekupatia? Wachana nayo. Kama amesema hivyo muache. Mtoto si ati atakuja haribu maisha yako hivyo venye unafikiria. Mtoto ni baraka, however the way he comes or she comes, mtoto ni blessing, akona purpose yake in this life. So my mama aka struggle na mimi sana during that time until I delivered. Okay, my mama alikuwa anaishi Ushago by then. My dad naye alikuwa amebaki Nairobi. So mama alikuwa Ushago, dad alikuwa Nairobi. But my dad hakuchukua hiyo lightly kwa sababu alikuwa disappointed, alikuwa na very high hopes na mimi because I'm the first born. So alafu I know I am still his favorite. Even now I am, and I can say that without no fear. I know I'm still his favorite despite everything that I've put him through. So akakuwa very disappointed. So that time hakuwahi kuja home, hakuwahi niongelesha nikiwa na ball, hata venye mtoi alizaliwa. But then I remember mtoi wangu alikaa 2 weeks without a single cloth on his body. Alikuwa anafungwa tu towel, anarapiwa huko ndani, unaona tu kauso peke yake, kwa sababu mama hakuwa na do, mimi sina do, my dad hataki kutuma. You know my mom is a housewife. So ile kidogo anapata akilima ni food tutakula ama ni nguo. So alienda akararua 2 sheets, bed sheets za bedroom yake na blanket akakata katikati na akashona towel smart. Hapo ndo alikuwa anafunikia mjukuu. But now after 2 weeks, now my dad came from Nai na akakuja na bonge la shopping ya manguo. And I was like, I felt touched. I was like, wow, even after what I've done, my dad can still do this, you know. So after that incident, sasa nikaka home kidogo. After 6 months, sasa mtoto si asha kuwa anaweza kula. Nikaambia my mom, washa nirudi Nai, ni apologize kwa dad again, anipeleke college ama ni hustle before atafute pesa ya kole, nianze kufanya nini job, at least nikutumie pesa ya support nao mtoi wangu. So I left to Nairobi, nikaacha mtoi na my mama akiwa 6 months. Kukuja Nairobi okay, my dad akani have in vizuri, nikamwambia before apate do nita hustle nione venye naweza fanya madhe na mtoi, at least nisaidie mahali, because remember at that time sasa mtoto ataka kukunywa maziwa ya mkebe, which was very expensive by then. And God was faithful, nikapata job. Okay, nikapata job tu ya kibarua kwa kampuni fulani ya Muhindi. And again nikaland again kwa a certain group of friends. So hii cycle ilikuwa na wanaume wengi kuliko madem. Na kawa wanaume wengi, kuna moja nilikuwa nimemweka close sana, like a friend, like nilikuwa namuona kaa brother, lakini kumbe alikuwa ananiona kaa vitu zingine. But mimi nilikuwa namuona kaa brother, like ningemwambia anything na sishtuki, no, kwa sababu nilikuwa na feel namtrust, you know. So siku moja akakuja akasema, akatuambia as a group mamake ni mgonjwa na anataka twende tumuone. So kwa sababu ilikuwa mid-month, tukamwambia mid-month sasa tunaendaje kuona mtu mgonjwa bila shopping? So ngoje basi tupate do alafu twende. Akasema kuna do nilikuwa nimesave,
tutafanya tu nayo shopping alafu tuende, nyi bora tu presence yenu ikue. Tukasema fine, no problem. Mimi sikuwa najua ni trap. Hey, so, okay, niliona tuko wengi, so natrapiwa aje na hii group yote ya watu. So nikamwambia juu mimi sina anything, tutaenda mapema kabisa in the morning so that by jioni tukue tumerudi. And I remember my dad alikuwa ametravel kwenda Kakamega. So mimi ndo nilikuwa nimeachwa in charge of my siblings. So pesa yote ya food ni mimi nilikuwa nayo, na mimi nilikuwa nimeficha bedroom penye sijaonyesha mtu mwingine. So alafu my dad alikuwa na kabiashara kachipo, so tulikuwa tumechonga warundo hiyo jioni tupike jioni tupate hiyo pesa ya side hustle. Sasa nilikuwa nimeziacha bado kwa maji. Hiyo asubuhi baadaye nilizichonga nikaziacha kwa maji. Nilirauka mapema. So hiyo morning tukipatana kwa gate, I'm like, kwani wengine wako? Then akaniambia wame apologize, wamesema okay, wamekuwa na excuses tu. Nikamwambia okay, uko sure ni place tunaweza enda na turudi leo? Akaniambia tutaenda na turudi leo. Nikamwambia it's okay, twende basi, tusi waste time. So tukaenda, but suddenly tukajipata country bus. Na mimi nakumbuka hii country bus tukipanda hizi basi refu zinatupelekanga Kakamega. But again nikajiambia kuna wenye wanashukianga hapa Kawangware. Si maybe pia sisi tutashukia tu hapo kwa njia. So I didn't bother to ask how far we are going. So mimi nikaingia. Mimi shida yangu ni tuharakishe turudi mapema, watu hii wasikose kitu ya kukula. But venye safari ilianza na ikaanza. Ilifika saa 10 hatujafika, and I'm asking him, hey, uliniambia tunaweza enda na turudi na mimi sioni kama tumefika. Ati hii basi ni kama iko na shida. Nikamuuliza shida, we are in the same bus. Mimi sijaona shida, kunaenda aje? Akaanza nikaona hii hata nikianza kupiga manduru huyu jamaa akinifikisha huko atakata kunirudisha na mimi sina fare. Acha ninyamaze. Acha tu ninyamaze kwanza nifike. Juu nishachelewa, acha tu niachane na hiyo story, sitaji stress. Mungu atajua venye hao my siblings watakula leo. But now in my heart nilikuwa na race. I'm like, no, what is this? Mtu ananipeleka wapi? Nini? So tukafika huko penye tulikuwa tunaenda mbali almost karibu TZ, karibu boda ya TZ. So mimi tumefika around 10 usiku, kumenyesha, kuna giza. Sasa hata sijui niko wapi, sijui stage gani, I don't understand anything. Suddenly tukapanda motorbike, sisi ndio hao kwa boma na hiyo mvua. Sema celebration kwa boma. Sasa mimi nafika kwa boma, I'm like, kwani hawa watu wanarejoicingi mtu akiwa mgonjwa? What is happening? So okay, ile mood yenye iko hapo si yenye nilikuwa na expect kupata ya ugonjwa. Yani watu wamefurahi, alafu ile lugha wanaongea mimi hakuna kitu nashikanisha. And I'm like, kwani watu wako aje? Okay, kwanza nikawaambia before anything, nipatieni nguo ni change. Hii yenye iko hapa mnianike penye mtanianikia, kwa sababu mimi kesho asubuhi niko na safari. Wakaniletea hizo zangu zilikuwa nimevaa, nikawapatia, nikamwambia please nianikeni tu penye mtanika, drop tu hiyo maji, kesho lazima nitoke. So tukikuwa sasa tushakula, tunakunywa chai, ndio sasa katoto kengine kakapita hapo kakicheka na kijaka, kakiongea Kijaluo, and I'm like okay, katoto kanajaribu kusema nini, try ku construct a sentence in Swahili. Akasema wewe ndo auntie, and I'm like mimi ni auntie. Akasema Chi so and so, yani the wife to so and I'm like Chini. Nikauliza mom, Chini? Sikuuliza mom juu mom bado wako show up. Niliuliza nani? This lady. There's a certain lady nilimuuliza, but a relative to them. Chi inamaanisha nini? Akasema Chi inamaanisha wife. And I'm like, what? Wife? Then I looked at the guy and he looked down. So kidogo ndio nikamuuliza na mama kwa wapi. Tulikuwa tumekuja, nilidhani tu hizo ni mchezo wa watoto, so nilibrush. So nikamuuliza mama si tumekuja kumuona. Ananiambia mama anakaa. So mom came. The mother was healthy. Well. Huyo kwanza ukimwambia ni mgonjwa unamtusi. Mgonjwa? Kwanza nilimwangalia nikamwambia, si ni mambo wewe ni mgonjwa. Look at me. Do I look sick? Mimi nakaa mgonjwa? Mimi si mgonjwa?
mi niko sawa, sisi tumekuwa tukikungojea. Ati kwani hukuambiwa? I'm like, sikuambiwa nini? Ati asi tuliambiwa tunaletewa bibi. Hey. Waru iko kwa maji ya jipo. We. Apparently that same night yenye niko huko ndio my dad alikuwa ana travel kutoka Ushago akirudi Nairobi. So alikuwa ametravel asubuhi. Hiyo usiku ndo alikuwa amefika akapata Nancy alienda away missing. Nancy ako na mtoto wa 6 months na mamake. Nancy ametoroka na mwanaume. You can imagine how my dad felt. Nancy ameenda na pesa ya watoto ya chakula. Ameacha watoto na njaa. Akawacha Waru kwa ndoo. Yaani huyu mtoto ako na kiburi inatoshana aje. Babangu akaanza kupiga simu, sishiki. Like, what do I tell you? Niseme niko wapi? Ata understand. So nikamwacha tu apige simu. Akapiga nikazima simu. Then I told these people, mimi sijaambiwa. Nikauliza this guy, uliniambia? Okay, mimi na wewe hata unajua. Mimi siezi, I mean, hiyo style ya kukufeel siko hapo. Mimi nakupenda venye naweza penda brother yangu. Sasa we nikaa ulichukulia vingine, but mimi the love I have for you is a brotherly love. Hii ingine aki hata siezi imagine, haiwezi ingiana. Then the mother is like, unajua hata si tuliolewa tu hivyo, isikupatie stress. Hey, I'm like, what are these people talking? Nikaambiwa mama, unajua niko na mtoto wa miezi 6 Ushago. Na hivi venye niko, hii Nairobi hata bado sijamaliza miezi 2. So, kama mtoto wangu ameenda sana, ako karibu kufika 9 months. Surely. Alafu tena babangu asikie ninaolewa. Haoni kama ni wewe unaweza sikia aje. Ati hapana uko na maisha yako, mtoto wako sawa. Then I was how old? I was 20 years. No. Was I? I got pregnant at 18. I delivered at 19. Yeah, I think I was almost 20 years. 20. I was turning 20. So, unajua at that age, I don't know, mind haija mature. So, kila kitu yote tu inakugonga. Unaona tu yenyewe ina make sense. But again, I was like, mimi huyu mtu simpendi. Yani, I don't love him. Hiyo design ya kuolewa. Alafu pia me, I was not ready for marriage at that time. I was just thinking of how I'll help my mom take care of my son. But sasa, nikamanage kuambia, asubuhi please, I need to go back. Lazima nirudi tu home. Waka-agree, wakasema sawa. So, ikafika saa ya kulala. Wakaniambia, sasa unajua hapa, hawezi lala kwa hii main house. Lazima tutaenda kulala huko. Kwa jamaa. Na tukaenda tukalala kwa jamaa. Na sisi wote ni mayus na damu moto moto. So, you know what happened. Na hatujui Mungu. Hatujui God. So, in the morning, I woke up. And the guy had gone. Actually, in my bag, kuna ka handbag nilikuwa tu na 50 bob. So this guy took my 50 shillings. And he left. Alafu zile nguo zangu zenye nilikuwa nimwambia watu wanianikie, bado zilikuwa tu kwa ndoo ya maji. So me I'm thinking, sasa hii ni nini? Nikatoka mbio mpaka kwa nyumba ya madhe huko, nikamuuliza we, ako wapi? Ati ameshaenda, amesema ukaekae wezi. Sisi kwa mila yetu mgeni akujangi tu akienda, lazima ukaekae tukujue, utujue, we sasa ni wetu. Hey! And I'm like, what is this? So I quickly put on my phone, nika call my mom. So nika explainia my mom kila kitu. Exactly how it happened. And she understood. Akaniambia, we, sasa uko wapi? Nikamwambia penye niko. Akaniambia, we, uko utatoka aje? Uko na do? Nikamwambia sina. Akaniambia, sasa mimi nitakusaidia aje na pia mimi sina. Akaniambia, babako usishike simu yake tukianzia hapo. Na in case utoke hapo, usirudi kwa babako. Because your dad will kill you. Zile maneno babako ameniambia jana usiku. Don't even think about it. Akikupata hivi. Nikasema, what? So, akaniambia, sasa fanya hivi juu hatuna otherwise, you act as if you're playing their game. Jifanyishe you're cool with the idea of you staying around until wakutrust waanze kukutuma sokoni, uambie akikuja na nguo, wakupatie pesa, uende ununue nguo, then you save. Save, no matter how long it takes you, save. So, unataka kutoroka, save. Ikifika fair, panda basi, rudi Kakamega.
mi nitakuhandle huko, babako akileta fujo hapa, at least hapa najua venye nitampea stopper, but usiende huko penye mi siko. And I was like, okay. So I'm there, nimerelax nikijua at least my mama ako on my side. Sasa wacha mimi ni struggle nione venye hii fare itapatikana. And you know the guy alitoka na kenda Nairobi na hivyo ndo alienda. So nikabaki hapo na strangers. So my friends were kids. By the way, huko ndo nililearn Kijaluo. I can speak Luo like I'm a Luo myself. Sijaizaliwa huko, but I can speak Luo like I'm a Luo. Kwa sababu friends wangu walikuwa Wajaluo, watoto wadogo Wajaluo, hawajui Kiswahili. Sasa ni either usikie kitu wanasema ama shauri yako. So walikuwa wanakuja wananiambia hii, mimi najaribu kufigure out wanasema nini. Mpaka ile siku nikajua hivi ndo wanasema, na nikaenda pia mimi nimelearn Kijaka. So after sasa nimesave do, wamenitrust. It took me almost 3 months kusave tu fare 2k. Wow. Kusave tu hiyo 2k. Was it 2 or 3? I think it was 2k. 2k. How long was it? Jamaa hajakuja na haongei, hata simu haingi. Ni kama alienda akabadilisha namba, si ameacha bibi ala, na hataki stress juu anajua alimuoa by force. So alienda akachange hadi namba. In case anataka kunitumia kitu anatumia mamake. Mamake anambia hii ni yeye amekupatia, lakini yeye mwenyewe haizi. So hizi 2 months zikienda kuisha, it was 2 months zikienda kuisha, nika call my mom, nikamwambia my mom, mom, si nimepata fare. Sasa nataka tu nijue stage iko wapi ya kuenda, na mimi kesho asubuhi na hepa na kama. Then nimeongea na my mom leo asubuhi around 10. Then jioni I collapse. Jioni yake around 5 nika collapse. So nikicollapse, huyo mama akanipeleka hosi mbio na masisters zake. Wakanifanyia matest fulani hapo, then I don't know what happened, kwa sababu mimi ndio mgonjwa, lakini mimi nilikuwa napewa results. Ni huyo madhe. So huyo madhe akapewa results zangu. Nikaona amefurahi, and I'm like, what is happening? So you can imagine why she was rejoicing. Akanambia, si nilikwambia wewe ni wetu, si unaona uko na mimba sasa tutakubembeleza, hakuna kazi utafanya. And I'm like, what? Me, I'm still thinking niko na mimba. Remember my mom is waiting for me tomorrow. And now I'm thinking, what? Mbona ilikuwa happen sai? Okay, hii naenda kuambia, hiyo ndo actually ilikuwa na run kwa mind yangu. Okay, my mom nenda kumwambia nini? What about my son? Hata huyo mtoto hajafika mwaka. Sasa what is this? So nikaenda silent. Sikuongelesha mamangu hiyo siku, nilikuwa ni travel. Nikakaa siku 3 ndo nikampigia. Akaniuliza, kwani fare ilikosekana? Kulienda aje? Alafu mimi am one person sijui kubit about the bush. Mimi nikamwambia nilikonjeka, nikapelekwa hosi, niko na mimba. Akakata simu. Sasa ushaifeel uko peke yako? Ushaifeel uko peke yako? So I'm thinking, kama mamangu amekataa story yangu, then sasa mimi ni what is my use? Sasa mimi nitabaki aje? So akanyamaza hivyo, akakuja akanipigia baadaye, akaniambia, sasa kama uko na mimba inamaanisha tu wewe umeolewa. Juu sasa siwezi nikakwambia unakuja wapi na mimba, na niko na mtoto wako mwingine hapa. Wewe kaa tu huko. Sasa maybe God alitaka uoleke hivyo. Sasa wewe kaa tu huko. Kaa tu huko uone hao watu wanakupangia nini. Hizo words zilini break magoti, and I was like, what? So bado naendelea kukaa na watu hapa for another 9 months nizae. Jamaa aliambiwa obviously, kama mamake alikuwa amefurahi hivyo si lazima tu alimwambia, but he never told me anything. Hakuwahi kuja. So nikasema hai Zuru, wacha nikae juu anyway niko na ball na my dad venye yako sasa nini, wacha tu nikae ni assume mtoto wangu ni wa mamangu. Mamangu najua haizi acha mtoto wangu aumie. Mimi ni sahau tu maneno yao kabisa, kwanza nijue nitafanya nini na life yangu. So nikakaa. Venye nilifika 8 months pregnant, nikagonjeka, nikashikwa na yellow fever. So watu walikuwa wananikalishanga kwa stool wananiosha. So I think at that time waliona nikanta kufa. So now the guy came from Nairobi.
He came, then mamake akaanza kumwambia sasa itabidi tutafutane na wazazi wa huyu, at least tujue kwao ni wapi, tujue babake. Wakatafuta mpaka wakapata namba ya my dad, wakacall my dad. My dad akaambia okay, kwa hivyo ni nyinyi mko na mtoto wangu na mmempeleka huko, hiyo ni kidnap. All this time nimekuwa nikitafuta mtoto wangu, ninyi mmenyamaza naye. Kama si hii ugonjwa amge nitafuta, si ndio? Akawapeleka hivi, akawaambia unaona hivyo venye yako hivyo ndio namtaka mi, sijui mtambebea wapi, sijui mtambeba aje, lakini hivyo ndio namtaka, leteni mtoto wangu ama niutafutie makarau. So these people started panicking. Sasa tutafanyaje? Sisi hatukuwa na ubaya. Nikaambia give me my phone, let me talk to my dad. For the first time now I spoke to my dad, now weak. My dad alisikia tu sauti yangu kwanza, akaenda silent, akanyamaza mpaka nikadhani alikata simu. Nikarudi kusema hello, na akaniuliza Nancy, huyu ni wewe? Nikamwambia uko aje? Nikamwambia niko vibaya. Akaniambia fanya hivi, kuja tu Nairobi, watu wakupandishe tu gari venye huko, mwenyewe nitakupeleka OC. Waambie tu wakupandishe gari mwenyewe. Nikamwambia dad, niko na ball. Akaniambia sitaki kujua we hivyo venye huko. Nikamwambia nyewe siwezi hata kukaa mpaka nikalishwe, siwezi, sioni kama nitatoboa hii distance ya penye niko mpaka Nairobi. Nikamwambia ngoja tu nijifungue nitakam. So akasema ni sawa. So watu wakang'ang'ana na mimi, wakanipeleka OC, nikatibiwa, nikakuwa sawa. Then after I think 2 weeks I delivered. I got a baby girl. Nikasema sasa Mungu halali, msichana huyu ni wangu. Sasa again mind ikaanza kupiga escape. You know me, mind haiko hapo. Like me, I don't want to get married. I was not planning for this. Mi nilikuja kutembelea mtu mgonjwa, sikuja kwa bibi. So mind tena ikaanza kuchapa, nitoroke. But my mama akinipigia simu, my mama alikuwa anashinda akiniambia huwezi toka, utashinda ukitoroka na mtoto. Okay, umeacha mtoto huku. Unaona, my mama alikuwa anashinda akiniambia nisitoke juu mimi nishakuwa bibi juu ya mtoto. Sasa niko na watoto wawili, nafaa kufikiria kama mwanamke. But now me, my mind was I'm not willing to stay here. But sasa after my mama ameshaniambia hiyo, nikaona yenyewe hata nikitoroka na my mama ashaniambia bado atanirudisha tu. So nikaanza sasa kupatia watu pressure wanipeleke kwetu nione mamangu. Unaona? Sababu pia mimi nilikuwa na miss mtoi wangu, nataka kuona anaendeleaje, mama ako aje, pia mama nataka pia mama aone mtoto wenye niko na yeye. Hata hivyo ananiambia nikae kwangu, but nataka pia mimi nione watu wanaendeleaje. So watu wakakubali. The mother akanipeleka na hata sikumbuki tulienda na kina nani, nakumbuka tu huyo mama. So tukaenda as in I wish hata wangenipeleka, wangeniambia nijipeleke, kwa sababu hakuna kitu walipeleka home, you know, like wananipeleka home na tuko na mtoto na wananipeleka hivyo without anything, you know. Na unajua Waluya, sijui Waluya tunakuanga na shida gani, kukiwa na event kama hiyo, hata kama your mom ana anything, anahakikisha hata kama kukopa amekopa, so that watu wakule vizuri, wakuwe comfortable. You know, juu anajua at the end of it kuna envelope. Nothing is for free. Kuna envelope, at least atapatiwa kakitu. Kuna envelope ya aunties, ya sisters, you know. So watu walikuwa hivi kwa compound wanaongojea bahasha, and then to my surprise watu wanapeana ndizi. Ndizi. Na bedhe mama amepanda ndizi mingi kwa shamba, anauzaga. Sasa mkimpatia present ya ndizi, like mnamwambia nini surely? So my mama kaniambia, Nancy, as in nimekuja hivi. Nikamwambia okay, unajua mimi sijui maneno ya marriage. Nikamwambia mimi pengine wamekuja tu kuona boma. Wanapanga kufanya nini? Kurudi vizuri. So my mama akasema okay. Remember my dad alikuwa Nairobi. So all this time my dad akiona hii mama alikuwa anamwambia Nancy anakuja na watu wake. So my dad akajua obviously hapo kuna do you know, my dad alikujanga kubelieve mimi na my mom tulikula pesa yenye tuliachiwa peke yetu.
Hadi alikuwa ananiambia you of all people can betray me like this, you of all people. Najaribu kumwambia dad hakuna kitu hao watu walikuja akasema it is impossible, hakuna venye mtu na akili zake ataenda kwa kina msichana hivyo. Tunajaribu kusema ni ndizi tuliletewa, aski, and it took him years. Actually I think he heard about that in one of my interviews kama yenye nafanya saizi nikisema, but alikuwa amekataa kabisa kubelieve. You know, tulikula pesa na mamangu. Rurasho. We, so after that sasa my mama akaambia watu mwezi rudi na Nancy. Wacha Nancy abaki, sinaona kona mtoto, wacha kwanza wa bond kidogo, it's long. Mwaka mmoja na kama jona mtoto wake, wacha wa bond kwanza, akae at least 1 week and then atakuja. So nikiwa home ndio mama sasa alikuwa anaanza kunifundisha. Ukienda huko kaa hivi, pika kwako. You know me, vitu alikuwa ananiambia zi make sense. Nipike kwangu aje, si chakula bora nimeshiba. Kwanza hiyo stress ya kupika aje na mimi napikiwa huko kwa mama. Si nikule tu huko basi, nioshe vyombo. But my mom was for the idea I cook in my own house. Mpaka akaniambia nitakufanyia shopping. Ukienda unaenda kukula pika kwako. Nikasema okay. So ile siku narudi akaninunulia unga. Kwanza alinisiagia unga, akanifanyia like everything a woman needs in her kitchen. Mimi nikarudi kwangu. Na nikamwambia my mother-in-law then, my mama amesema nipike kwangu. My mama amesema nifanye nini? Nijipikie. So akajam, by the way alijam akaniambia, umetaka saa kwanza kujipikia kwako? Nikamwambia sawa. Na zikiisha usikuje kuniuliza. Ambia tu mamako, uambie mamako zimeisha. Nikamwambia sawa. So mimi nikaanza kupika kwangu. You know, bado niko na food sasa, niko poa. Mtoi alikuwa 2 months. Umeacha huyu mwingine? Nilimwacha na my mom. My mom alikataa siwezi toka na mtoi wake. Then so mimi niko huku napika, niko sawa. Wacha food ishi. I saw fire. I starved. Na mtoto wa 3 months then. Nakumbuka nilikuwa naenda kwa jamaa mwingine alikuwa amepanda watermelon kwa heka 5. Nilikuwa naenda na gunia natandikia mtoto hapo chini ya mti ya maembe. Mimi naenda kwa shamba ya watermelon. Na kula hizo melon. Juu ya njaa. Nazikula nikitoka hapo na change fruit naendea maembe. Na baadhi wao walikuwa na fruits mingi sana hiyo area, walikuwa wamepanda a lot of fruits. So na kula maembe. Na kula vizuri mpaka meno inakuwa uchungu. So nikitoka hapo at least tumbo imejaa maji, sisikii njaa hivyo, at least naweza nyonyesha mtoi. Nikaanza kulaka hata pesa ya sabuni. I remember napkins zangu zilikuwa zinakaa sijui. Ushaiona duster? Aish. Yani mpaka ukinap nazo mtoto una feel dhidhi, you know. Yani zilikuwa jamaa hatumi. Venye nilikuja nikiwa mgonjwa, venye alikuja nikiwa mgonjwa alikaa mpaka nikazaa. Venye nilizaa hivi mtoi akafikisha 2 weeks akarudi. Na ukumbuka akirudi ya communicate. Yeye akienda anaendanga hivyo kama amenyamaza. So niko na hii mateso imekuwa too much. Nikasema mimi acha tu sasa tena nifikirie venye nitahepa. Nikafikiria venye nitahepa. Mimi hata sijui nilitoanga wapi do by the I can't, najaribingi kumbuka hiyo pesa nilitoa wapi sikumbuki, but I got the money na nikahepa. So nikiwa na hii nikakumbuka ile incident ilifanyika Kakamega. Remember mimi nimehepa sijui kwa huyu jamaa Nairobi. Juu mimi Nairobi sijaienda kwake. Tuko tunapatania job. Ama nje ya gate ya kwetu. Sasa wiko wake sijui. So nikiwa country bus nikaanza kufikiria niende kwa my dad ama niende wapi. Juu sijui kwa huyu jamaa. Nikafikiria ile event ilifanyika home, my dad alisema tumekula pesa ya yenye tuliletewa ya rurashio. So nikasema nikijaribu kwenda kwa my dad, ile mbio atanitoa, nisijaribu hata. So nikaambia huyo madhe, nikamcall. Kwanza nilikuwa nimezima simu, nikafungua nikasikia tu. Kwanza endo akapiga. Huko nikamwambia nitumie namba hiyo jamaa. Nitumie tu saa hii ama niende kwa babangu niko Nairobi. Acha hapa. Unaenda kwa babako aje? Hapana, acha nikutumie namba. Akanitumia namba that guy. So I called him nikamwambia niko Nairobi, ni either uniambie unaishi wapi ama mimi niende kwetu. Na juu pia yeye hataki niende kwetu, ikabidi ameniambia penye yako na akaniambia I'm coming for you. So akakuja akanichukua. Venye nilifika huko kwake sasa, Jesus. Nikasema si ningebaki tu shago. Kuna nini?
Nilipatana na kanyumba kengine kama mabati kanatosha. Okay, not that nyumba ya mabati ni chafu, but I mean ni mbaya, but let me explain this one. Ilikuwa inatosha na hivi. Imebandikwa gazeti. Okay, sijaona kitu kaa hiyo, nilionea hapo, and unfortunately that was not my house. Curtain yenye imegonga, sijui ilikuwa kala gani, katani. Kauvundo kanakutana nawe kwa mapo, unaanza tu kusneeze. Nikasema nini imenileta huku? Si ningebaki tu kwa ile nyumba yangu safi na njaa zangu. Njaa tu ndo imenileta huku. But now nikajiambia anyway, at least sasa tuko wawili, tutasaidiana na mawazo, tutainuka. Then I came now to realize kumbe this guy alikuwa anafanya drugs, you know? Alikuwa anatumia drugs sana. So but sasa tukiwa job kwa okay, I don't know how he did it kwa sababu job hakuna mtu alikuwa shy notice. Though mimi nilikuwa ni shy notice kitu ameka kwa ulimi, sijui kitu ya black. Sijui kaitwa kuberi, but alikuwa anaweka huku chini ya ulimi. Siku moja nishamuona nao nikamza, ai kuna kitu huko mdomo yako. Akanambia usijali ni sweet. So nikaibrush. Nikakuja kuambiwa sijui ni nini. Okay, I can't remember what that person told me. Kubera, okay. So nikasema so long as I'm here tunaweza work out, life yetu itakuwa poa kuliko wako mbali, niko mbali maybe, you know. Nikakuja kurealize huyu jamaa aliacha kazi kitambo, siku hizi yeye ni jamaa tu wa mtaa, you know. Yeye ni jamaa tu wa mtaa, ni mchafu, ajielewi, yani alikuwa anakaa funny. Nikajiuliza huyu ndio bwanangu, this is what I'm married to me. So mimi nikaanza kuhustle ile kidogo kidogo tu. Nilianza na hustle gani? Kuuza mayai. I think eggs. Nilikuwa nauza tu eggs. Haikufanya poa juu sasa capital pay ilikuwa inaleta shida, nikaachana nao kabisa. So nikafocus sasa na mtoto. So food haikuwa inatuletea challenge hapo juu babake by then alikuwa mwanajeshi. I don't know kama bado ni mwanajeshi ama aliretire. Alikuwa so hata hizo nyumba za rental za mabati ni za babake. So unaona hatuna rent. Rent si hatujui ni nini, si ni food inatoka huko kambi, sisi tunakula tu, you know. So mimi nilikuwa natafuta tu ya mtoi ya nguo na yangu ya kukua smart. So niko na hii iniletee hii nini, nikaachana nayo. So nikaanza kumwambia unajua ile siku tulienda home ya ukua babangu hakujui, na babangu ako na hasira na wewe juu hakujui, na juu tuko karibu na yeye tunaweza amka tu mapema tutembee polepole, tutafika home, twende uone my dad. Ungelishe tu kama mwanaume, mwambie hauna kitu, kama ako na venye anaweza kukusaidia atakusaidia. Akanambia hapana, siwezi enda kwa babako saa hii, wacha kwanza nitafute do, nikuwe stable, tukue poa, alafu niambia ukue poa aje na pressure inakuja. So nikamwambia for as long as babangu atashinda akiongea hatutawaika. Then babangu akaanza saa ile storia, sisi na hao watu hatuoanangi, sisi na hao watu hii yenyu haitakaa. Nikamwambia you know these are curses, unajua hizi ni malana, twende tu, at least maybe akikuona ata change mind, twende tu. But alikuwa anakataa. So mimi nikatry sana ku build this guy up, and I thank God because I know this guy alinipenda for real. Mimi sikumpenda kwa sababu all this time hakuwa inigonga, hakuwa initusi, apart from hiyo ujinga yake ya kuniacha ushago, hiyo kunitesa, sijui kama alikuwa anajua kitu anafanya. Hakuwa inichapa, hakuwa initusi au anything. So mimi nilikuja niko na life ilikuwa inaendelea kukua ngumu zaidi, yani na try kila kitu inakuwa ngumu, na nikakaa mpaka mtu yeye akafikisha almost 2 years. Niko na hapana, hii life hapana, mimi wacha tu nirudi kwa my dad. Juu sasa nimetry kila kitu, hakuna nje inafunguka. So I called my dad siku moja nikamwambia, "Hey dad, nataka kuja kukuona." Akaniambia sawa, kuja. So nikabebana na mtoto wangu na vitu zangu na nikaenda home, and I apologize to my dad again. Nikamwambia dad, I am so sorry. Okay, I was not able to explain myself kwa sababu hata angeelewa. So nikamwambia tu dad, I am very sorry, mimi nimekuja, nipeleke tu shule yoyote hata kama ni gani nisome. Sasa this time nitafocus, sitaki story nyingine. Akanambia uko sure utaki story nyingine? Daddy, sitaki. Akanambia sasa ukumbuke kuna watoto wawili, kifanya tu mchezo utahangaika hii dunia. Nikamwambia dad, nimelearn lesson yangu, sitaki. Thank God my mom was around at that time with my son. Walikuwa wamekuja na hii. So my mama akasema me I'll take care of your kids, wewe soma. So my dad akasema ndio mind yako isikuwe idle, wacha nikupeleke driving school. So nikaanza driving school na computer classes.
2 weeks. Was it 3 weeks? Huyo anaanza kucheka na ujui nataka kusema nini. Hey, there's a bombshell. Now, 3 weeks now to driving school. Nikaanza kuona funny symptoms. Nikaanza, hizi ndio symptoms nilikuwa naona nikiwa na ball ama ni nini? Nikajipeleka usi. Boom, nilitoka nikiwa na ball. Kumbe nilitoka uko nikiwa na ball. And I'm again thinking, why now? Mbona hii ball haikujionyesha kama bado niko kwa jamaa? Mbona saa hizi? And now I'm thinking, okay, sasa hii naambia nani? Okay, siwezi ambia sistangu. Mamangu ndio ataachana tu naye. Babangu sasa ndo ataniua. Hii naambia nani? And I'm thinking, wow. I'm thinking, sasa hii nitanyamaza nao kwanza nijikaze nimalize hii driving school, alafu sasa nijue nitafanya nini. But mimba ni nini? Mimba ni ya kuficha. Morning sicknesses. Na mamangu ni nani? Macho ya wamama. Mamangu akanotice, akakuja akaniita. Akaniuliza, Nancy, uko sawa? Mimi naona uko na mimba. Nikamwambia, "Mom, ni kama nikitoka huko nimetoka na ball." My mama aka faint na hivyo ndo alipelekwa Mata na akalazwa. So after amelazwa nakumbuka nikienda kumuona akaniambia, Nancy, I don't know kenye utafanya but nikirudi kwa hiyo nyumba nisikupate. Because I don't want your father to find out uko na mimba tena. Not again. Nikamwambia, "Mom, sasa nifanyaje? Nitoe?" Mimi sijasema utoe mimba. Nimesema nikirudi nisifanye nini? Nisikupate. And I'm now thinking, okay, nirudi kwa ule mtu. And my mom is like, huyo mtu unajua babako hamtaki. Unarudi tena uko matapiko. Wewe fanya tu venye utafanya but nisikupate. Wachana hata tu na huyo mtoto wako. Wachana na your kids hapo nitawalea. Lakini wewe nisikupate. So I'm thinking now, where do I go? Then akili ikapiga pap. Nitafanya kazi ya house girl. Wacha niende nitafute kazi ya house girl kwa hao wadosi wa Nyayo Estate. Mmoja anaweza niajiri kabla kamimba kaanze kushow. Nitamuexplainia situation yangu ani accommodate tu kwanza. Who knows? Ile pesa atakuwa amenilipa nitatafuta kale kanyumba kama kaule jamaa kama bati. Nianze kuishi hapo juu alikuwa analipisha rent 1500. Na shetani ni nani? Anakuanga rada. So nakumbuka hiyo time madhali alitoka usi akanipata of course. But sasa hiyo siku alikuwa amekuja ndo nilikuwa naenda clinic. So venye nilienda clinic nikiwa kwa njia nikishatoka clinic sasa nikapatana na kajamaa kengine hapo. Kakaanza kunikatia. Nikasema huyu jamaa si anakuja vizuri. This is an answered prayer. So akaanza kuniambia ati nimenotice uko na ball. Nikamwambia niko na ball. Uko na bwana? Nikamwambia sina bwana, bwana aliniacha. Na niko na watoto wengine wako. Mimi baadhi nakuanga honest. Sije kudanganya. Niko na watoto wengine wako na my mom na venye niko hivi mimi nafaa kutoka home na sijui naenda wapi. Tuseme tu nimefukuzwa home lakini sijui naenda wapi. Akaniambia si then tunaweza oana. Ala na unauliza bado? Nikamwambia mimi niko ready, tunaweza. Akaniambia wacha basi ni travel home juu niko na travel home kesho, then nikirudi we move in together. Nikamwambia hapana. Wewe tunaenda kwako, unaniacha kwako ukiendanga ushago. Mimi utanipata tu hapo. Nikamwambia sasa wacha tu niende home niambie madhe natoka, ndio at least asitense alafu nikuje tuende. So mimi nikakimbia home nikamwambia mom nimepata rafiki yangu mwingine, sikumwambia ni mwanaume. Nimepata rafiki yangu mwingine amesema atani host kwake kwanza. Akaniambia the better. So I carried some of my things and I left with that man. Akaona ningoje kwa gate. So I'm married now. We dated. Tumemaliza kukatiana kwa barabara tukichukua bag tukienda kwa nyumba. I was desperate. Yeah, when I'm pregnant. Hapana, mgani? Huyo mwingine sijamwambia na hata sitaki kumwambia. Juu nikimwambia sasa ndo atapata nguvu ya kunikujia. Anirudishe na mimi sitaki kurudi huko. So mimi nataka tu nitoroke kwa hiyo situation. So this guy is like a savior to me. Sasa amekuja. Huyu mwingine nimepata ya kwanza alikuwa mkali.
Tumepatana na yeye sasa. Tumeenda na yeye mpaka kwa nyumba. Hai, nikapatana na mabati ingine. But now at least hii mabati ilikuwa at least neat. Haikuwa imeomoka. Haikuwa imeomoka lakini ilikuwa safi, you know? At least kuna kahewa kazuri, haina uchafu, iko empty lakini iko neat. Nikasema haina shida, tutaanzia tu hapa. So that guy akakuwa mzuri. My dad all this time, I don't know, alikuwa anaambiwa niko wapi, so hakuwa nipigia simu. So tukakaa na huyu jamaa vizuri, akawa tu anani treat vizuri. Hakuwa na issues. But sasa venye again ball ilifika 8 months, this guy akakumbuka nakuanga na ex. Akaenda akalewa usiku, saa 9 akakuja na huyo ex wake. Wamelewa. Sasa kitumbo kyangu kinafika huko. Wamelewa. Wakaniambia, ebu sanga huko. Wakalala hapo and they were doing their thing and I'm there. So mimi nikaona sasa hii ni nini? Mimi hata siwezi kaa hapa. You know, I can't talk because mtu akinitupa nje, of course anajua hii balls yake. Anaweza niambia niende alafu nitenda wapi na sasa kwanza venye nimechoka. So I didn't want trouble. So mimi nikatoka nikienda. So I started walking that 3 a.m. in the morning. Nikajipata kwa church ingine hapo kwa gate, nikabisha. Nikamwambia soldier nifungulie nimechoka. Nitafutie tu mahali naweza lala. Akaniuliza umechapwa? Nikamwambia nimechapwa. Nikirudi huko atanichapa tena. Soldier akanifungulia gate. Then I slept hapo kwa room kake, akalala hapo nje kwa kiti. So in the morning mimi niliamshwa na instruments za church. Kumbe the next day was on a Sunday. So sitaki kurudi kwa nyumba yangu mapema, sitaki kupata hao majamaa bado wako huko. So nikaingia tu church. So kuingia church nikasikia word lakini ilikuwa tu inapita. So ndio huyo mama, the wife to the bishop in that church, I think she noticed I was going through something. Akakuja kuniongelesha, akiniambia stories za Jesus and I'm looking at her and I'm like, where was this Jesus all this time? Nikamwambia please, nimechoka and you're just wasting my time. Achana tu na mimi. Huyo Jesus simtaki. Nimwambia tu simtaki. Na bedhi usiniambie tena hiyo story. Kama tu unataka nisiwahi kanyaga kanisa yako tena. Akaniambia it is okay, but ukifeel unahitaji kuongea na mtu utakuwa tu unaniambia. Then akanipatia namba. So nikaichukua tu, but already alikuwa shanikwaza juu ya story ya Jesus. So nilichukua tu kama nimechukua ndo juu amenipatia. So nikatoka hapo nikarudi kwa nyumba. Kufika kwa nyumba, my neighbors sasa ndo wananicheka vizuri. Ati hey bwanako. You know they don't know I was inside there. Bwanako si alikuja na mtu. Nikamwambia alikuwa ameniambia si ni kazini yake, si ni dem. Ati kwani umesahau hizi nyumba ni za mabati? Umesahau? And I'm like so these people know everything. So nikamwambia he's a man, achaneni tu naye. Ni mwanaume. But I think hiyo shame ilikuja ikampiga, then akadecide tuhame. So tukahama in a week's time, tukaenda kwa nyumba ingine. At least tukaenda kwa nyumba ya mawe, ka single room, lakini nikamawa kalikuwa kanafaa kukua duka. Lakini sasa tunaishi. Nikaona ni progress. The way I rejoiced, nikaona ni progress kwa sababu ule mwingine nilikuwa namwambia story ya kuhama tutoke kwako kama bati, anakataa juu ni alipi rent. Lakini huyu unaona analipa rent lakini bado ana move. So to me was progress. Na nikasahau hata maneno alinikosea. Nianza kufocus sasa na the good yenye amenifanyia. Nikasema huyu mtu ni mzuri, hata kama alifanya hiyo alikuwa mlevi, at least amenihamisha, tumehamia hapa. At least sasa ajai ni stress na ball, hajakataa mtoto wangu. Hata sister zake wakikuja kutembelea alikuwa anawaambia huyu ni bibi yangu, tuna expect mtoto wetu wa kwanza, you know, and I was feeling good. Lakini venye tulihamia kwa hiyo nyumba ya mawe ndio mateso yangu sasa ilianzia. This guy would beat me. Akishalewa angenitandika, angeenda alete sasa wanawake vizuri tu hapo. Sasa ni mimi ningewachia nyumba nikienda nje. At least they finished their thing ndo nirudi. But I don't know, haikuwa inaniumiza. Because me, I was feeling this guy is doing me a favor. So let him do what he wants. And remember, there was no love. Sikuwa nampenda. Mimi nilikuwa najua huyu mtu anani-accommodate, ananisaidia tu. But again, in my mind, nilikuwa nikishazaa ndo nitajua kama nataka kufight for this marriage or not. For now,
this guy is accommodating me, so haikuwa inanisumbua. So akileta hata niambiwe nimeona nani, iko inanisumbua like the way it can really disturb a wife. So after that nakumbuka ile siku sana nilianza kuumwa, alikuwa ananiambia bedhe, ukianza kuumwa saa hii mimi sijui nitakusaidia na nini, juu sina anything, like I am completely broken. You know, he's telling me that, na ndio saa hizo mimi am in labor. So venye pain ilikuwa too much, akaniangalia akaniambia, kwani unabivaje, unafilaje? Nikamwambia bedhe, mimi am in labor. Akaniambia amka tutafute penye tutazalia. Amka. And I'm like, naamka tunaenda wapi? And you know that time hatukuwa na linda mama, sisi wenyewe hatuna linda mama, hata haikuwa, sisi wenyewe hatuna NHIF, hatuna cash, na tunatafuta hospitali ya kuzalia. Tulitembea, kila mtu anatuambia at least 3000. Nikamwambia we, si nilikwambia niko na watoto wawili? Unaona ule mtoto wangu wa kwanza nilimzalia kwa nyumba. Na sikukufa. So huyu kama imeshindikana nitamzalia tu hapa. Akaniambia, ala, sasa wewe unanizungusha huku kote na unajua unaweza zalia kwa nyumba? Are you even fine? Hata uoni aibu? Nika apologize, kaambia pole, nipeleke tu kwa nyumba, mimi nitazalia kwa nyumba. So unajua that time nime lose hope kabisa, sijui nitafanya nini na sina do. So tukarudi tukakaa tu kwa nyumba, mimi naumwa tu natulia. Then hapo kando yangu, si nilikwambia nyumba ilikuwa supposed kuwa shop, nyumba ya biashara. So hapo kando yangu kuna mtu alikuwa ameka biashara ya chemist. So huyo mama alikuwa amekuja kwangu kuomba maji I think. So akanipata in that situation, akanotice I'm in labor. Akaniuliza, unaumwa? Nikamwambia ati umeenda hosi? Nikamwambia mimi sina pesa. Akaniambia so utafanya? Nikamwambia mimi nitazalia tu hapa. Akaniambia hapana, twende nikuzalishe huko kwangu, tutaongea story ya do ukishapata mtoto. Twende kwanza. My so god. So hivyo ndo alinichukua akanipeleka kwake akanizalisha. Nilikuwa nishafikisha, niliza actually at 11 pm. 11 pm. So nika relax hapo kwake. Saa 7 nikamwambia nibebee mtoto nirudishe kwangu, sini hapa tu kwa kona, nilale kwa kitanda yangu. So akanibebea mtoto nikarudi kwa hao. So nikiwa kwa hao nikapata jua hiyo kutembea, tulikuwa tumetembea mchana, nyumba ni chafu, sina maji, yani I have nothing, the house is just a mess. So nikasema juu siumwi na mahali, let me clean up this place, nione venye nitapata maji. Tuko nachota maji na jerrycan huko chini kwa shimo kwa ploti. So nikalalisha katoto kangu hapo, nikaamka, nikajiwipe, juu hata sikuwa na maji, nikajiwipe tu vizuri. Then nikachukua jerrycans zangu zote na nilikuwa nazo. Nikaenda hapo nje, nikachota hiyo maji. The guy was not there, he was drinking. Nikachota hiyo maji, nikajaza all my jerrycans, nikazibeba, nikaenda nikazipanga kwa nyumba vizuri, nikaosha vyombo, nikaosha nyumba ikakuwa safi, na nikakaa hapo kwa kiti. So nikiwa nimekaa hapo ndo nikaanza kukumbuka ile siku yenye nilipata my first born, venye my mama alikuwa ananitreat like hakuwa anataka niamke. Nikitaka kitu mlete hiyo, nikikanyaga chini bila socks, kuna baridi, you know. And I'm thinking nimefanya hizi vitu mwenyewe na hata sijamaliza masaa, like okay, sikuwa nimemaliza hata siku, nilikuwa nimezaa saa 5, saa 7 already I'm doing something, you know. So nikaanza kujiogopea, nasema Mungu nisaidie nisikue mgonjwa, nisaidie nisikufe. Nilikuwa nafikiria nitakufa, nisaidie nisikufe haki, but sikufeel anything, and thank God I never felt anything. So this guy came in the morning, hakuna food, like the house is completely dry, nasikia njaa, but sasa sijui nitakula nini. Then nikapigia my mom simu, nikamwambia mom, nimejifungua na sina food. Kumbe my dad all this time alikuwa ananispy through someone. My dad was spying, I don't know through who, but he knew everything. So the next day nimeongea na my mom leo. Actually hiyo siku yenye nimezaa watu wachache walikuja wakaniletea food. So hiyo church yenye nilienda, nikamwambia mama asiniambie story ya Jesus, akaniletea food, welcome na shopping, wakaniletea food, wakanipikia. Sikuambia nimefanya kazi mwenyewe, nilinyamaza juu nilijua mama lazima watateta. So wakaniletea food, nikapata food. Then the next day now my dad akatuma my sister na shopping nyingine ya food. So food nilikuwa nayo, so ikuja kunistress tena. But now this husband of mine, sasa ndio kichapo ikakuwa mzuri.
alikuwa ananitandika. Angetafuta tu makosa kidogo tu, chumvi kwa chakula haijatosha, mbona kikombe inafaa kukua huku na iko hapa, yani makosa hakuna, anitandike tu. So after mtoto akiwa 2 months nikaona kichapo imekuwa too much na sitashinda nikiombanga food na mimi sisikii ugonjwa mahali. Nikasema, nikaongea na shosho mwingine nikamwambia nikuenda kuachia mtoi na kulipa 50 bob, alafu namkamulia maziwa na kuachia, unamkunyisha, mimi nakimbia kibarua ya asubuhi and then narudi saa 8. Akasema ni sawa. Kibarua ilikuwa mbali kiasi na sikuwa na fare, so ilikuwa inabidi nirauke mapema I ran ndo nisichelewe. So nikafanya hivyo the first day, the second day I did that, the third day I did that and I fainted nikiwa job. So when nilifaint, mwindi akaniambia utakufia hapa, toka tu, enda, wewe huwezi fanya hii kazi. Hai, nilibeg huyo mwindi, nikamwambia mimi sita faint tena, niachie tu hii job, I need it. I need it. But alikataa. So akanilipa Kenya alililipa na nikarudi home. So hivyo ndo nilipoteza job. But sasa venye nilirudi nikaanza sasa kusema wacha sasa nisaidia huyo. Hapo kando tena kulikuwa na mama meka salon. Nikaenda nikamuongelesha, nikamwambia ni allow nikuwe nakuja hapo na mtoi na lan tengeneza watu nywele, alafu ananilipa kitu hata kani 10 bob, mimi nitashukuru. Na baadaye nilikuwa naenda hapo nikalan, akanifundisha everything nikajua. So at least nilikuwa napata ka commission, nikirudi home sikosi. So life ikakuwa too hard hivyo, but sasa this time around nime decide already I have 3 kids, let me work on this marriage. Let me just work on this one. Sitaki kutoka tena. In as much as spend huyu jamaa, wacha tu ni try nikae. Na jamaa anapenda mtoto sasa hiyo. Jamaa anapenda tu mtoto. Hana issue na mtoto. Shida yake ni haizi provider. Anasema tu anampenda na mdomo. So this jamaa tukahama tena, tukatoka hapo tukaenda bedsitter. Progress. Nikasema huyu sasa ndio mtu. Hata kama ako na ujinga zake, huyu jamaa simwachili. Huyu ako na hapa ako nayo. So tukaenda hiyo bedsitter, tukakaa hapo. Mimi nikaanza kufanya, by then mtoto alikuwa ameanza kucrawl. So nikatafuta kazi kwa bank ya kuwa nikiwapelekea flower, potted plants. So nilikuwa nawapelekea potted plants, then nazimaintain, then wananilipa 1500 per month. Okay, nilikuwa naifanya twice in a week. So nilikuwa nalipa 1500 in a month. So nilikuwa naenda na mtoto wangu na kastoking kangu kwa kichwa na tuslippers twangu, tunakafani na achilia mtoto chini kwa banking hall, ana crawl. Mimi napanguza maua haraka, tunamaliza tunarudi, and I did that over and over. Kumbe all this time manager alikuwa anani notice. Okay, the manager was a she, look at you. The manager was a she. Okay, she would notice me. So mwingine akakuja akaniambia, Nancy, mimi na feel unaweza fanya kazi hapa. But then mimi napenda kizungu hata kazi kusoma. No, I like talking in English. Hata kama ni broken. It is mine. Najivunia. So alikuwa ananiona anytime we talk, nilikuwa naji-express vizuri na hizo rags zangu, you know. So aka feel I think this girl can work here. But nikamwambia mimi sijasoma. Mimi nimefika tu form 4. So sina knowledge nyingine. Hiyo computer nilikuwa nianzishiwe, sasa boli ilikuje karibu. So sikuenda. But akaniambia hapana, nitakutrain. We enda uapply, alafu tuone. Nikamwambia mimi hata hiyo kuapply sijui kutumia comp. We ni apply. Na kuchoka. Akaenda akaniapplyia. And in 3 months nikaitwa interview. So ile siku niliitwa interview, it was Barclays Bank by then. Sasa ni Absa. So okay, ile siku niliitwa interview, hata sikuwa na nguo ya kuvaa. I remember nilimwambia sina nguo ya kuvaa, sijui naendaje, hata viatu sina. Akanitumia do nikabuy. So nilienda, nikafika huko, nimekaa kwa queue, sasa tunaongojea tukua interviewed. My friend, people were carrying envelopes. Hey, easy. Documents. Hey, kwanza ndio hiyo siku ndo nilijua kumbe zinaitwanga credentials. I didn't know what that was. So zao ni kubwa, unajua wako na okay, wanajivunia wameziweka kwa labs. Mimi kangu nika form 4 nimekaeka kwa handbag. So kila mtu anaongea kitu amesomea, mimi hata sisikanishi wanasema nini. Wakaniuliza wewe na wewe, nikajifanisha niko busy na simu. I was the last one to be interviewed. So kuja kukua interviewed,
okay, watu wakaniuliza where are your credentials, and I'm staring at them, najiuliza in my heart, what are those? Oh God, what are those? Ndio mwingine I think alinotice sijui, akaanza okay, papers zako ziko, nikampea, akaniuliza this is all you have? Nikamwambia that is all I have, but I'm very hardworking. You're very hardworking. I'm very hardworking. Ulikuwa unafanya nini before kuja hapa interview? Ameambia kazi yenye nafanya sahii kwa banking. So wakaanza kucheka. Sahii ni interview ya nini? Wanatafuta nini? Wanatafuta lead generators, sales representatives. Nikamwambia kwanza ni mambo ni kuuza. Me I can sell anything. You know me, I'm thinking, si ni kitu wananipia hiyo, wananiambia enda uza. I'm not imagining nenda kuuza nini. Wakaniangalia, wakaniambia okay sawa, tutakupigia simu. So nikitoka hapo nakumbuka venye walikuwa wananicheka, najiambia watu wamenienjoy. Design nyingine sijui. Hii tu wamenienjoy, bila hakuna simu watanipigia. But you know, after a month niliitwa nikaambiwa nimepass interview, nikakuwa posted Queensway branch in town. And I was the only lady among 4 men. So the manager wa hii branch yenye nilikuwa nafanyia ilikuwa paka banners. Akakuwa very excited. Akawaambia mtoeni Queensway, juu anajua sina fare. Mtoeni Queensway, mleteni branch yangu ya hapa penye niko. Na kwangu na kwa bank ni distance ya kama kutoka hapa tu, it's like 100 meters na umefika. So akawa anani train venye nafaa kufanya. Dressing ni yeye alikuwa ananinunulia manguo, ananiletea zenye nafaa kuvaa kwa bank, you know. Akani groom, nikakuwa mtu very different. And I remember hata ile siku nilikuwa nimekuja sasa hapo kukua introduced kwa my colleagues the very first time, huwa wanakuwa na breakfast meeting before the banking hall ifunguliwe. Alikuwa anasema I know all of you know her. So watu wananiangalia like tunamjulia, we don't know this one. Ndo akamwambia amji mwenye huwa anatucleania flowers. Ndo akabaki what? Is she the one? Kwani amechange aje? You know, even ndo alikuwa amenitransform. So by the time alikuwa amemalizana na mimi, nilikuwa nimejua kila kitu yenye nafaa kufanya. And I remember I was the most performing salesperson in Nairobi. I was number 1 in selling of accounts alone. So kila mtu alikuwa ananitanga yule demo accounts. Hakuna mtu alikuwa anahypanga story yangu. Nikikuja kwako niseme nataka kufungua account ya Barclays, nani utafungua? You know, alikuwa amenipatia hiyo knowledge kabisa venye nafaa kuongea na watu, companies and stuff. So after that now, si do iko. Nikaambia my husband sasa then, mimi siwezi kaa kwa nyumba ndogo. Nikwambia niko na watoi. Sasa ni yule wa bed sitter. Huyo wa bed sitter. Hebu tuhame. Tukaenda 2 bedroom. Hi! Wewe. Hey, my friend. And I took a video of that house. Hey, 2 bedroom. My very first 2 bedroom. Na nikanunua viti. Nikanunua flat screen, TV ya mgongo but kubwa. Nikanunua nini ingine? Nilijaza tu kanyumba kangu venye nataka kakue. Na nikaenda nikaambia my mom, give me back my children, mommy. I want to take care of them now. So my mama akanipatia juu hata yako na hiyo trust, na sisa yako sawa, watoto wake hata wakienda watakuwa sawa. And by the way, I have an adopted girl. So nikawachukua wote, hiyo story yake ni nyingine tu. So nikawachukua watoto wangu wote. Now I have Nora, Leod, Sasha and Macy. Now I have 4 kids now. You have 3 and 1 adopted. Yeah, 3 and 1 adopted at that time. So wote nimewachukua, niko nao wapi? Kwangu. Sinafanya job. So life ikakuwa poa hivyo. Now this guy akaacha kufanya job yenye alikuwa anafanya. Si anaona mimi nafanya job. Sasa yeye ni kukaa tu kwa hao, kusumbua house girls na bibi za wenyewe. Wenye wataingia box yake apite nao, you know. Akaanza tu drama tu wanawake. Akikuja job anajifanyisha anakuja kuniona, kumbe anakuja kutafuta tu dem. So aka end up ame sleep around with almost all my friends, you know. So kuna time alijaribu kusleep na sistangu last born wetu, by then she was 17. So akaniambia mimi Nancy, for as long as you're married to that man I will never step in your house. And by the way she never did. So nikaona this is too much. Na huyu jamaa nikimuuliza ananigonga, ananipiga. So nilikuwa na avoid sana kuuliza ndo nisichapwe. So kuna time nilikuwa nimeenda kesha. Okay, my kids nilikuwa nimewapeleka wakae kwa my dad.
mi nibaki at least wa enjoy Christmas kwa my dad na New Year, then mi nibaki peke yangu. So mi nikaamua juu niko peke yangu acha niende kesha then nirudi morning. Nikaenda kesha nikarudi hiyo asubuhi. Si niligongwa in the name of nimetoka kwa baba ya huo mtoto, alinipiga kidogo kidogo. The guy akaanza ati anataka mtoto, and me I'm thinking the way this man is beating me, and then nizae tena. Nikasema nijikute nimejichuna, sitaki mtoto mwingine sahi. So sikuwa ready kumzalia mtoto, so akaanzanga saa kunitukana mimi ni tasa, and I'm like, tasa na watoto wangapi unaniita tasa? Akishitani ni mbaya by the way, ananiita tasa. Niko na watoto 3 wenye nimezaa, yeye hana hata mmoja. Sasa mimi na yeye nani tasa? Ananiita tasa. Nikamwambia wewe niite majina zote, but me I'm not giving birth now, I'm not ready. Nikiwa ready nitazaa. But sasa kiboko hiyo kipigo ikakuja ikakuwa too much. And I remember niliambia God, nilijiangalia nikaambia God, mimi kuchapwa nimechoka. Ile siku yenye huyu jamaa atanichapa tena kama nimevaa ingo nimevaa leo, acha tu ikuwe sign this is not my guy. Ukinionyesha tu hiyo sign mimi nitaachana na huyu mtu. So meanwhile hapo katikati bado nilikuanga tu nachapwa, lakini lakini sijavaa hiyo nguo. But now there's this particular day watoto walikuwa wametoka shule, walikuwa wameanza kwenda shule, so ilikuwa I think it was on a Tuesday. So mimi nimetoka job, nilikuwa si feel poa, so nimetoka job na mwana kichwa. Okay, job ilianza kwenda chini, performance ilianza kushuka juu ya zile vitu nilikuwa napitia home, so sikuwa na perform when nilikuwa nafaa kuperform. So pesa pia haikuwa, no sales ndo inakulipa, usipouza nado ni commission. So sales hazikuwa, already nilikuwa na arrears ya rent, so life ilikuwa imeanza kuwa hard. Shule bado ni mimi nalipa fee, this guy is doing nothing. Niko na house girl, ni mimi namlipa, food is on me, him kazi yake ni kuja kula shopping na kujibamba na boys wake, so life ilikuwa, stress zilikuwa zinanimaliza. So on this particular day nilikuwa nimepatiwa notice job. Yeah, if I'm not performing then bank by the way juangi atuliuza last time ukapanda huko juu, sasa watakuconsider. Hapana, you perform kila siku. So walikuwa wamenipea notice, wakaniambia watanisimamisha job. So ilikuwa inanikula kichwa, so nikarudi home sisikii poa, nikaenda nikalala, and I told my kids mkimaliza kuwatch mwende mlale na mjifungie ndani. Hata house girl hakuwa by then juu nilikuwa nimemsimamisha juu ya do. So sisi wote tukaenda tukalala, wakaenda wakalala huko kwao, mimi nikalala kwangu. So the guy came I think usiku wa manane, akapiga simu, sikuwa anasikia simu ikilia. Akagonga gate, hakuna mtu anasikia. I think akarukia juu ndo akaingia, kashtukia jamaa kwa bedroom. Hey, oh my God. Yani tangu watu waanze kufanya kazi kwa bank, madharau imefika wapi? You have forgotten I am the head. I will now remind you I am the head of this house. My friend, unajua nilikuwa nimelala na tumbo. Nilikuwa nimevaa dress tu kama hii. Nilikuwa nimelala na hiyo dress yenye niliambia God. Nimelala na tumbo hivi. Najaribu kumexplainia, please mimi niko mgonjwa sisikii. That guy grabbed me from behind and I don't know how he did it, kwa sababu kuna kucha alikuwa amefuga, hii sijui ni ya nini alikuwa amefuga. Aliingisha kule chini, ikapita through the vagina, akanirarua na akanisimamisha. So mimi nilifeel nikaa nararuka. For real I felt it. I felt ukiraruka tutafeel. I felt ni kama nararuka kabisa. But sikufeel hiyo pain. So akaanza kunipiga, akanipiga. And my kids are in the other room and this is not their father. So akanitandika and I remember my daughter akatoka huko mbio, yule mdogo, acha na huyu mkubwa mwenye niliadopt. Huyu mwenye niliadopt alikuwa how old? Alikuwa class 6 by then. So my eldest daughter alikuwa I think 6 years. I think she was 6 years then. Akakimbia jikoni akachukua kisu, akakuja nao mbio akanirushia. Mom, kata hizo mikono zako ache kushinda kikupiga. So my heart was like, in my mind I'm like, huyu jamaa akipata hii kisu atageukia watoto wangu. So nikachukua hiyo kisu na nikairusha huko chini ya kitanda ndio at least asishike, na nikaambia mko chukua watoto mjifungie bedroom. So akawachukua mbio wakaenda kujifungia huko wakililia huko. This guy now akaanza kudeal na mimi vizuri. Akanigonga, akasema leo lazima niwaue. After all, sina mtoto hapa. I have nothing to lose. Akakimbia kitchen akafungulia gas. Akaanza kutafuta kiberiti, na mimi sijui Mungu alipeleka wapi hizo viberiti because nilikuwa na kibox hivi.
akupata hata moja. So mi venye nilisikia gas ikileak ndo nikaanza kuogopa, nikasema guy, this guy for real atatuua. So tukaanza kuscream, nika scream. So watu wakisikia nikiscream wanaogopa pia, wana scream. So imagine the entire house is screaming. So the caretaker and the landlord came, wakapata gasi inanuka, so wakakimbia jikoni, wakaizima, wakachukua that guy wakamrusha nje, kwa sababu unataka kuua kila mtu kwa sababu ya vita zako za nyumba, we want to kill the entire plot here. So wakamrusha nje, na mimi wakaniambia nisimfungulie mlango tena. So mimi nikakaa hapo, nimekaa kwa bed sasa bado nalia, najiangalia, ndo nikaangalia hii dress, nikasema ala, si ndo ile nguo nice, ndio prayer nilimake. Na bado naambia God ati okay, sasa hiyo ni first confirmation. Sasa huyu jamaa akikuja na apologize, nitamsamea, lakini akikuja na bebe vitu zake zinataka kubeba na aende, pia ni sawa, sitakataa. Kenya atachukua taka ni mimi nilinunua, bora tu aniache na amani, mimi nitakubali. But akiona ukweli amenikosea na akuja ombe msamaha, mimi nitamsamea. So the guy didn't come back that night. Asubuhi yake nilikuwa na very crucial meeting, nikaenda job. Kufika job nikapata branch managers wengine wamekuja, ni mimi ndo nangojewa. Nikaingia, okay, venye branch manager wangu aliniona kwanza, hata kualau niende kwa hao wengine juu nilikuwa nakaa vibaya, nilikuwa nimefura. Akaniuliza Nancy, what happened? Nikamwambia nilikuwa natoka job nikaanguka kwa stairs. Akaniambia hizo stairs ziko na makucha, si zimekugwara? Nikajua tu huyo obviously ashajua kenye ili happen. So nikamuexplainia what happened, na venye nilimaliza kumexplainia, nikisimama blood sasa ndo ika ooze, kumbe huyu jamaa alikuwa amenigwara vizuri huko chini. So ndo akaniuliza ulikuwa umeenda kuona guy? Na nikamwambia with what money, sikuenda. So akanipeleka, so nikaenda nikaona guy. Okay, alikuwa ameniumiza but not that deep, I thank God, but nilikuwa nimeumia. So akaniambia niende OB, nikakataa, nikasema I don't want cases, nikaachana na hiyo story. So kurudi home, okay, hata before nirudi home sasa ndio my manager akaniambia no, I'm sorry to tell you but you've been fired. Sikupenda kwangu, it's not my company, me I did my best. Mimi nakuelewa lakini sasa nitafanya aje, so you've been fired but nitajaribu ni kulink na another insurance company uone kama you can do something. Nikamwambia sawa. So kurudi kwa nyumba again ndio napata this guy came, he carried everything that belonged to me and he left. Yeah, si alibeba vitu zenye nilibai kwa nyumba kama siko, si akisema niendo na tunahama. But bedroom ya watoto hakuingia juu ilikuwa imelokiwa. So vitu za bedroom ndo hakubeba, but hizi vitu zingine zote this guy carried and left. Then the landlord comes, juu ilikuwa around 7. The caretaker comes and ananiambia landlord amesema utoke kwa nyumba yake saa hii. Huwezi kuwa na arrears alafu bado mna misbehave. And I'm like sahi natoka nikienda wapi usiku na watoto? Ati ameniambia nataka kufunga mlango, utoka tu nifunge. That is how I left that house at night. I don't know where I'm going with kids. Tunazurura. In fact, it was in this place. Tunazunguka the entire Tasia area tukitafuta nyumba usiku wa manane na watoto. My kids are asking, Mom, tutapata mahali pa kulala? Tutapata kitu ya kukula? And I have nothing on me. So tukazunguka until tukapatana na nyumba ingine ndo ilikuwa bado inajengwa. But ilikuwa imemalizwa si kabisa, but at least mtu angekaa ndani. So nikaenda nikaambia caretaker mwingine, juu hizi nyumba zote ni vacant, so nipe tu moja nilale, kulala tu, then asubuhi nitaamka nijue venye nitafanya. So this guy akaniangalia akaniambia hata sasa wewe nikikunyima hisi ni kujiletea laana, sasa watoto watalala wapi? Nikashukuru. So akanipatia nyumba moja 1 bedroom tulale hapo, then the next morning nijipange. But now in the morning akakuja kama change mind, akaniambia nikikuacha ukae hapa unaweza tafuta rent. Nikamwambia why not, nitahustle tu nitafute rent. Akaniambia okay sawa, nyinyi kaeni hapo lakini utafute rent. Nikamwambia sawa. So that is how we landed ourselves a new house. So tukakaa hapo na watoi, zile vitu zilikuwa tumeacha huko tukaendea na mkoko tukazileta and we started life. But life was not easy, it was tough. So I had now to take again my kids back to my mom. Kwanza niliwapelekea my dad who was nearby. Then sasa ndo my dad akasema juu mimi ni mwanaume na nakuanga busy job, wacha nipeleke watu ushago. So my kids wakaenda ushago, but I remained with the one I adopted.
because she was the eldest. So yeye tukabaki naye tuka nika struggle nika decide to hell with this, let me just focus na God aki sasa. So nikasema nataka sasa kufanya life yangu ikuwe tu ya Christ. Sitaki story ya wababa, sitaki story ya wanaume, na sitaki story ya watoto. Na nikaenda nikakewa implant, by the way. This body is very productive. Nikasema it will surprise me again. So I took a very serious implant. And now I said, let me focus on this God right now. Ule Yesu nilikuwa naambiwa, acha nione kama ni mreal. So nikaanza kwenda church. Juu sasa nimetafuta job haikuji, rent sipati pesa ya kulipa. And by the way, to cut that whole story short, ile ya rent, I stayed in that house for 1 year without paying a single shilling. 1 whole year. Bila shilingi hata moja. So hiyo time nilidecide sawa, acha ni focus na God. Life ilikuwa bado hard, si ati ilikuwa easy, ilikuwa very hard, but nilikuwa naona God kwa sababu anytime nilikuwa naenda church, okay, I was in praise and worship. Immediately after ministration nilikuwa nakaa, and then someone just comes and tells me, na feel tu nikupe hii tao, endo buy watoi maziwa, na sijamuomba, you know. And I remember there was a time nimekuwa church and I'm thinking sina transport ya kunirudisha home, sijui uko nyumbani before my kids now went back at home, sijui watoto wangu watakula nini and everything. And then I'm now thinking, unaona udem amekaa kando yangu, venye tu unaweza kuwa umekaa kando na mtu useme tu unaona udem amekaa kando yangu, hii service ikiisha nitamwambia nisaidie na so moja, at least niende nibe mafuta taa ya 20 bob, marago ya mbao, you know, usha budget tukajua itatosha. But now this girl tukimali service ikisha tu hivi, and then ananiambia, unajua penye taski sina kwanga huku Embakasi? And I'm like, sinajua, kwanza iko karibu na penye na stay, si mbali sana na penye na stay. Akanambia nipeleke, kuna vitu nataka kununua and then nitakudrop kwako. Sasa I'm thinking, kabla tufike kwangu itakuwa late, sasa watoto wangu watakuwa wamekufa njaa. But nikasema it's okay. So mi nikampeleka super. Kufika super, this lady was buying stuff. What? Kwanza ndo alikuwa ananiambia, nini sijachukua? No, hujachukua hii, mimi namwekea. Aki alikuwa anabai mpaka nikaanza kuogopa, si atamaliza hadi hiyo, so unataka kumuomba. Sasa anafanya shopping mingi hivi aje, you know? So after ameshafanya hiyo shopping, nikamsaidia kubeba, akapeleka kwa gari, and I'm thinking ile pesa yenyewe mama alispend mpaka mboga, and I'm thinking si angenipatia hii pesa niende huko kijijini nimbaye mboga mzuri mingi na nyanya, unanunua aje vitu kama hii supermarket? That is what I was thinking. Sasa nilikuwa nakwazika pia na yeye, nashinda mama ni nini. So nikaogopa hadi kumuomba hiyo, so yenye nilikuwa nataka kumuomba ya watu hii, but nikamwambia tu, nikasema tu anyway, akinidrop anifikishe kwa gate nitamwambia. But nilikuwa naambia God asione ni kama nimeona anafanya shopping ndo namuomba, kwa sababu ilikuwa in my heart nimuombe. But venye tulifika akaniambia, unaishi na nani? Nikamwambia naishi tu na watoi wangu. Akauliza mkubwa anatoshana aje? Nikamwambia kwa class 6. Akaniambia that one is big enough. Akaniambia Nancy, unajua tukiwa church spirit yangu iliniambia tu nikufanyie kitu. Unaona hii shopping nimefanya? Ni wewe nilikuwa nafanyia. Hey, I danced. Hey, si nili dance. Guy, I was happy. I cried like I didn't know God can really do that. Aki nilifurahi cause mimi nilikuwa nimefika mwisho, na imagine sijafungua mdomo nimuombe hiyo, so sijamuomba kitu. Ndo nikakumbuka guy, that no wonder God alikuwa anani silence. Nikamwambia baadaye, mimi nilikuwa nataka tu nikuombe 100 shillings, so moja. Unaona? So tukapatanga shopping ya food hivyo, you see. So life ikakuja ikakuanga hivyo. So after that ndo sasa kukakuja kukakauka, watu wao wakaenda home. But bado focus yangu na God ikakuja ikakuwa strong. So nikiwa na God, mimi nikamwambia God, mimi bado ni msichana mdogo, najua nimemess big time huku na decisions zenye nimemake, but I still want to get married. Na nilisikia unapianga mtu kitu anataka exactly venye anaitaka. Sasa mimi nikaanza kwambia God, juu mimi nimejaribu sana vijana wadogo na ni kama hatuendani, you give me someone who is older than me by far. Nikasema nikapata someone who is 15 years older than me, I'll get married. Okay, that was the kind of prayer I said, because I was not thinking of staying alone. Like, who likes loneliness? None. So I after that prayer, after 7 years now, I got now my husband, now my current husband. So we got married, and life ilikuwa poa sana, and now with 4 kids now.
okay, I told him about even the other one that is not biologically mine, and he was okay. So he was coming from a broken marriage, and I'm also coming from a broken marriage. So kila mtu ako na experiences zake penye alitoka. So we felt okay, tunaelewana. So we got married. So after we got married, sasa, now it was now after 7 years. Sasa nimekaa natamani sasa mtoto, na kabebi sasa akakuji. Sasa zile sitaki kabebi kanakuja kenyewe. Na sasa zile nataka kabebi kanasema kuji. Mi nikaenda tena kwa God. Nikaanza tena kulilia God. Nikamwambia God, sasa ni aje tena nimekuja na kubeg actually. It's like mimi sijaiza. Me I want a baby. Na ukinipatia tu mtoto msichana, kama tu hana nitakurudishia huyu mtoto. That is the kind of a prayer I made. And hata haikuchukua muda, then I conceived. Na venye tu nilijua niko na ball. Hey, excitement ilikuwa hii level. Yeah? So and I told my husband, unajua mi last time nilikuwa na ball, sikumbuki hata mtoto anafanywa. Sijui hata hiyo feeling, sikumbuki. Mi nataka kwanza clinic like yesterday. Akaniambia, it is too early, surely. You are only, in fact I was 5 weeks pregnant. Akaniambia 5 weeks pregnant ni mapema, huwezi anza clinics. Nikamwambia hapana, mimi ndo niko na mimba, wacha na mimi nianze clinic mapema. Akaniambia okay, enda anza clinic yako. So mimi nimetoka hapa nikienda clinic na huyo Nora, she's the one I'm telling you about, my adopted girl. So I went with her. Remember she's still a young girl. Tumeenda clinic, nimefanywa hizo test. But sasa huyu daktari aniletee results, naona tu akipita hivi akiniangalia zile za, the way someone can look at you like anashindwa kuambia kitu anataka kuambia. Mimi nikajipeleka kwa ofisi yake, nikamwambia wenye tulikuja nao wote wameenda, mimi unanipita tu ukiniangalilia kwa hizo pillars ni nini? Hata ni wewe nilikuwa nakujia, ingia tu. So kuingia akaniambia okay, tumefanya hizi test zote ziko sawa, lakini ya HIV iko reactive. Ananiambia iko na shida. Nikamwambia iko na shida? So fix. Iko na shida na wewe ni daktari. So fix. Like that is what I told her. Akaniangalia akaniambia okay, I mean it's reactive. Nikamwambia okay, so akaniambia okay, in reactive in the sense that okay, nikaanza kidogo kuconnect Kenya anajaribu kusema kama okay, unasema niko na ukimwi. Like aseme tu agonge tu hapo ndipo. Unasema niko na ukimwi. Akasema hapana, hauna ukimwi, uko na virus. Nikashindwa huyu mama ananiambia nini? So nikamuuliza, akaanza zile za hizi results si final, unaweza enda ufanywe confirmatory test. Then kamuuliza ngoja, hizo results zingine zote, hizo test zingine zote zimefanywa kwa the same lab lakini HIV ndio iko na kasoro so hizi zingine nisiende kufanywa confirmatory test? Hapana. Nikamwambia sasa unaniambia nini? So useme tu unasema kenye unasema niko na virus. Then from there sikumbuki hata vitu zingine, hata siku hata nasikia kitu anasema, niko tu na mdomo yake kifunguka, siku anasikia kitu anasema, nili switch off. So in my mind I'm thinking, now that husband of mine, hi. So my husband infected me with this thing na hakuwa ananiambia. All along amekuwa tu akijua na hasemi. The current. Now my heart is boiling. Saizo ukumbuke ndio nimekuwa tu ordained kukuwa evangelist, hata sijamaliza wiki moja. So I'm thinking, kai, sasa hii ni pepo gani? Like, hii sasa naanzaje? So, okay, nika storm out, akanifuata na card. Akanipea, mimi sikumbuki alikuwa ananiambia vitu gani. Akanipea card yake, nikaenda. Nikaambia my daughter twende. Then tukatoka. So tukitembea, in my heart na hold kilio sana. As in, I feel like bursting. Sitaki kuonyesha mtoto wangu, but na feel niitoe, So tukakuja tukiwa kwa kiwanja ingine watoto hucheza ball, nikashindwa kujicontrol. Nikamwambia Nora, can I hug you? Akaniambia, sawa mom. Nikamhug na nikabust kama mtoto. So kila mtu alikuwa anapita anabaki anatuangalia, guy nini, hadi wenye walikuwa wanacheza kwa uwanja wamesimama wanaangalia ni nini mbaya na hawa, mama anafanyaje, mtoto analia ama ni mama ndo analia, hawaelewi. So my daughter is like, mom, ni nini unalia nini, mtoto ako sawa? Nikamwambia ako sawa, daktari amesema. Nikampea hiyo clinic card, it's like even she understands. Nikampointia, ati nini, si maandiko ya HIV reactive ni nini, haelewi. Nikamwambia daktari anasema niko na ukimwi. Then akanisukuma. Anasema mama, alafu unalia? Kamuza
Nasema daktari amesema niko na ukimwi. Ati ai mama, unajua yeye ndio tunafanyisha unalia. Unajua shule si tunasoma na watoto walizaliwa nayo na hawaliangi hata. Sijaiona hata mmoja akilia. Wewe unalia nini? You know venye nilifeel mjinga. I felt stupid, nikapanguza machozi kusema kweli. Mnasoma nao shule. So nikajipanguza machozi. Nikamwambia pole basi twende home. You know, nilifeel encouraged na strengthen at the same time. And I think ni God alikuwa anamuse. I feel God alimuse at that time kuni strengthen. So tukakuja akini encourage akiniambia mama, sikiza tunaishi na hiki kitu. Si ati ni mbaya. Si mbaya, mtoto atakuwa sawa. Sikiza hata watoto mtu anazaa watoto na hawana. Me, I never knew those things by the way because sikuwa na interest ya kujua stories za HIV. But now bado hasira ya bwanangu niko nayo. So nikarudi kwa nyumba, nikaenda nikajifungia bedroom na nikaenda nikapray, nikamwambia God, mimi nilikuomba mtoto, sikukuomba HIV. Ni mtoto niliomba. Lakini juu umedecide zikuje zote, wewe utanipatia tu grace venye unataka nifanye. Juu me I don't know. Siwezi kwa tu nimekuwa ordained as an evangelist the other day, then I turn positive and I'm not a jumpy person. Me in my mind I knew watu wako positive wote ni jumpy. That is what I knew. So I was wondering hii imekuja aje ama kuna mistake. But now I knew my husband because my husband is not as born again as I am. So I was like, hii kitu ilikuwa supposed ipate si mimi. You know? So siku amekuja. In fact, even before he comes, I called the doctor nikamwambia nime calm down. Is there a way I can save my baby? Is there a way naweza save mtoto wangu asikuwe infected? Akanambia there's a way, but first make sure your husband comes for check-up ndo tujue kama nyi wote you'll be on treatment ama niwe peke yake ndo tujue venye tutakusaidia. But make sure your husband does not know your status until ujue yake. Sasa mimi nashindwa mama ananiambia nini? Until nijue yake aje na obviously yako nayo. But akanambia just fake a smile, usimuonyeshe anything. So akija akaniuliza umeenda clinic? Nimeenda clinic. Kila kitu iko sawa, lakini sasa siku hizi wanasema mama akiwa na mimba na moleka lazima waende na bwanake ndio watibiwe. As in siku hizi wanapima watu wote. You know, kuna vitu mingi tu wanapima. Couples wanaweza kuwa nao na hawajui, wanapima wanapima HIV. Hapo kwa HIV achia hapo. Mimi siendi. And I'm like, ni example. Kanambia mimi siendi. Am I the one who is pregnant? So ndo uko na ball. Wewe enda tu umaliziwe. Mimi hakuna mali naenda. Sasa akikata hivyo ndo najiambia huyu ako nayo, anajijua. So nikashinda nikimpusha anakataa. Na mimi unaona time ikienda naona ni kama nita infect mtoto wangu. Mimi nikajipeleka VCT. So kufika VCT wakanifanyia hizo confirmatory test, but by the time wanifanyie kuna rafiki yangu alikuwa amekuja akanifanyia counseling hadi akani disclose she's also positive and I never knew all that time we've been together. So nika feel I'm not alone. Hata endo alinipeleka hiyo VCT. So nikaenda, nilikuwa nisha go through all the counseling. So sikulia, sikufanya, I was ready mniambie venye nitasave mtoto wangu. So wakanianzisha medication, wakaniambia leave your husband to us. Unajua kudeal na watu kama hao. Kama akuja hapa usijali, lazima atapima. So I don't know ile pressure walimpatia mpaka akajipeleka, akafanyiwa testing, she called me, he turned negative. So akakuja kwa nyumba na results kama amenirushia hapo. Si nilikwambia niko poa? Si ndio hizo results? Si unaona niko sawa? What? And now I'm thinking this guy is not positive. So where on earth did I get this virus? And remember, we've been together for more than 2 years already as husband and wife. So na sijaenda mahali. So hii kitu ilitoka wapi? Hey. So immediately I went back to the hospital na nikauliza daktari, explain to me how this is possible. Kwa sababu mimi sijahanya, my husband is negative and I am positive. How come? Okay, so akani explainia how it happens, how it's possible that it happens. But according to him, it's like I got infected uko nyuma kabisa. By the time I was getting married, I was already infected and I didn't know. And for my husband, there are some genes. There are people with certain genes zenye hawezi pata the virus easily. But the more anaendelea kukua exposed, eventually itakuja iwashike. But kuna wale watu virus iwashiki kirahisi. Unaona? Iwashiki kirahisi apart unless sasa waendelee kujiexpose kabisa. So that was the case with my husband. So
lucky for him hakuwa infected na nilidiscover, so nikaanza dawa. So there's a nurse aliniambia disclose to my husband, like nisimwambie kwanza nijifungue ndo nimwambie, juu naweza mwambia atoroke. And I told that nurse, mi hizi vitu za kubit about the bush ndo sijui. Mi I'll tell him, kama ni wakukaa na mimi atakaa na mimi, na kama ni wakuenda ataenda. Juu hata nikingojea nimwambie ile siku yenye nishaza, hata kama ni wakuenda ataenda tu, na kama ni wakukaa bado atakaa. So let me tell him now, sababu akienda kufind out kama sijamwambia, maybe I find madawa hata understand, itakuwa story ingine. So me I came back and I told my husband, mi results zangu zilikuwa different na zako, zilikuja positive. Me I was just point blank. Akaniangalia like he doesn't understand, akaniambia hiyo inamaanisha kuna mistake, hakuna venye unaweza kuwa nao na mimi sina, so hapo lazima kuna shida. Umeenda kuconfirm? Kaambia nimeconfirm mara 7. So iko hivyo, na hata ndio hizi dawa nishapatiwa naanza. So akatoka akaenda bedroom akajifungia. So mimi akijifungia huko nikamwambia my daughter aenda upaka enda weke vitu zetu ready, kwa sababu hatujui anakuja akisema nini. Hii obviously hii tu ni kufukuzwa, hii hakuna njia ingine. But I thank God because before I got involved with my husband I told him everything about my A to Z. So alikuwa anajua past yangu yote, hakuna kitu sikuwa nimemwambia. So alikuja na akaniambia hizi dawa wamekupatia, wamesema mtoto atakuwa sawa? Nikamwambia wamesema nikimeza dawa tu vizuri mtoto atakuwa sawa na sita kuinfect. Akasema okay, kama daktari amesema hivyo then meza dawa vizuri na usijipatie stress, mtoto akue sawa. Nikasema thank you Jesus. Then akasema sasa hii isitoke kwa ukuta ya hii nyumba yetu, sisi peke yetu ndo tujue hii secret, mtu mwingine asijaribu kusikia. Tunaelewana? Tunaelewana. Kumbe sasa hapo ndo ilikuwa beginning of my misery. Sasa after that life ikakuja ikakuwa tu poa. But sasa God pia akaanza kunionyesha some very crazy visions, like okay, even before I knew my status, God had already shown me I was sick, but I brushed it off, like nilichukulia ni kama ndoto ya shetani, but God was already speaking, kwa sababu kuna time alinionyesha nimepaka a lot of drugs kwa meza yangu na naziweka ndani ya bag. So mimi niliamka nikasema mimi nimeze dawa ya TB 6 months. Hii ndoto imeconfuse. Okay, I never took it seriously. So God akaanza sasa kunionyesha ati nimesimama niko kwa church, but now instead of preaching the word the way I do, I'm like kind of preaching and telling people about my status, like I'm telling the church about my status. Na ningeamka nikemee hiyo ndoto kama pepo kabisa, like me niambie watu church my status, am I crazy? But God was sending a message. Then pia ningejiona niko place ka Uhuru Park na wamama wamejaa and I'm talking. Okay, sikuwa nasikia nawaambia nini, but I'm talking to them, they are crying and I can reach out to the ones I can and hug them, and they feel good and I also feel good, but sikuwa nasikia nawaambia nini. But when I talk to my bishop akaniambia, Nancy, God wants you to go public about your status. And I was like, no. Na venye tu nilisema no, oh my God, ndio sasa shetani, okay, si shetani, Mungu aliallow shetani sasa kunifrustrate mpaka the case of Jonah akitumwa Nineve na anakataa, venye Mungu alimpitisha. That is what I faced, kwa sababu God aliallow shetani atumie my husband kunifanya mambo. My husband mwenye tulikuwa tumeagree hii itakuwa between us, angekuja usiku amelewa hiyo matime, alafu unajua usiku ndio watu wanakuanga wamelala, kumenyamaza, aanze tu drama, like aanze tu kushout, watu wa ukimwi ati mnalala nini? Mmemeza madawa? Meza dawa usiniambukize. Amka, umeza madawa zako guy. And he's shouting. Unaona tuko wangapi hapa? He's shouting. So hapo ndo utasikianga tu switch tukiakishwa tui. Alafu watu wanaenda hapo nje wanasema na baadhi hizi nyumba zinakuanga na joto. Saa 9 asubuhi joto. Nataka kusikia story. Watu anatukanana na atatukanana mpaka 6 am. Hakuna kulala. So the entire plot knows now that we are positive. So mimi nitabaki tu nimejifungia ndani.
juu sasa nitatoka nikienda wapi, watu watanibeba aje? Even the house girls walikuwa wanani avoid. Ukipata wamekaa kwa stairs wanafanyana hivi, songa 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 songa, pinga anakuanga na ukimwi, songa. Na si ati wanasema wakijificha, unasikia, you know. So ikaanza hiyo stigma ikaanza kukua kali, stigma ikanipiga by the way proper. And then I remember again there's a time alidemonstrate venye, okay, tulikuwa tumeamka kupray, it was at 3 am with my daughter, so we were seated, okay, we were still waking up, tulikuwa tumeamka kabisa, tumekaa kwanza tufunguke macho vizuri, then he comes, he wakes up and is like, ati mnataka kuomba watu wa ukimwi, mnataka kuomba nini? And then he goes in the bathroom and picks a basin, alafu anakuja nao, alafu anaambia bwana hapa, ona ameweka kwa kichwa, you see how I'm marching, unaona anatembea, unaona hivi ndo nitakuwa natembea na jeneza yako, alafu nitakuzika hapa nikikuimbia Luwere. Then my daughter burst into tears, she cried. Then akaniuliza, mam, kwani ni lazima? Remember this girl ametembea na mimi in all these marriages, amejionea. So again she's like, kwani what? Ni lazima. And for the first time she raised her voice na akamwambia, if you dare talk like that again, I'll forget who you are. Nitasahau we ni nani. Nikamwambia, don't talk like that, najua simi nakulipia fee. Achana na hiyo story. But ilimuuma. But again ilikuja kwa spirit yangu like bado God alikuwa ana speak Kenya nataka nifanye sifanyi, unaona. So hivyo ndo nilikame up na jina ya Don't Bury Me Alive as a foundation and as also kwa YouTube, Facebook page yangu. So after that sasa ndo nika decide hii imekuwa too much, like imekuwa too much, nikiendelea kutoroka hivi ndo vita zinapigana. So my mom pia akaamka, kila mtu akanitenga, stigma was all over, everything was tough, the church also arose, you know. So napigwa vita na church na nyumba na my parents, there's no way I can run to. Nilikuja nikakonda, I was at some point 51 kgs, I was too skinny that saa hizo nilikuwa nishajifungua saa hizo. Mtoya alikuwa sawa, I have 2 kids by there, they are all fine, they are all negative. So mtoya alikuwa sawa, so nika decide wacha sasa ni focus tu na huyu God. Yeah, wacha ni focus na will ya God sasa. Kama ni kwenda public ndo anataka, wacha niende public. So I decided now let me go public. I didn't know how to go about it, but nilikuwa nisha decide, you know. So venye tu nilienda public, if I remember when I first did my first video on YouTube on how I found out I'm HIV positive. Venye tu nilitumiwa hiyo link nikashare penye na share na nikazima simu. Hivyo ndio stigma iliniishia. Unaelewa? Hivyo ndio vita zote za nyumba, za church, za everywhere zilienda zikanyamaza. You know, kila kitu ilikuja ikanyamaza cause now nilikuwa nisha decide sasa wacha nifanye will ya God. And now that is how I came public. And okay, my husband initially was not for it because I don't know what he feared. Maybe he feared shame. But nowadays he understands what I do and he's in my support. Okay, my mom, who was also against it, again, she's my biggest supporter. My siblings are also my biggest supporter. So I really thank God. Mpaka hapo, I think naweza sema God amekuwa faithful so far. Yeah. For now, until now, everything is okay. Kila kitu imerudi in place. I have 2 children right now whom I got when I was positive, but wote wako negative. I thank God. My husband is also very much negative. Haniogopi, by the way. That is why we have babies. So haniogopi, hakuna stories za CD. I mean, we are married. Tunaenda CD nini? His wife is my husband. So haniogopi, and I thank God for that. So also my family is also my friend. Everyone in my family is in support of me. My church also is in support of me. So I really thank God because I feel God alinituma kwa sababu ya hii. You see, it took Jesus to be like us, for him to understand us. So unless I was positive, I don't think ningewahi elewa watu wako positive. Kwanza mimi ndo nilikuwa mbaya na kustigmatize, you know? But God alisema, I am watching you. I am watching you. See, now I'm in their shoes. I can relate with discordant couples kama mimi na my husband. Naweza relate na mwanamke akiniambia Kenya napitia kwake. I can relate na mwanaume
akiniambia Kenya anapitia kwake kama ako positive na the other one is not. And I can also relate with women who are pregnant and positive, you know, because I understand ile challenges wanapitia, and I thank God for that so far. Thank you so much. Thank you so much, Nancy. Well, it's a story, Ekarugendo, and I think everyone has picked what is yours. You've picked what is yours. You've learned. Mimi sitaongeza, mimi sitatoa, but we shall do another part with Evangelist Nancy. We shall do another video. Atuambie now after kujikubali, after now the husband kumkubali vile yako, na the ministry ametuambia don't bury me alive. Yeah, so we shall be back with that other video. Atuambie now how life is. Naongelesha maybe wewe mwenye uko hapo who is HIV positive, or you are living with somebody who is HIV positive, or you know somebody who is HIV positive. Thank you so much for watching this video to the end. Until next time, bye.